Medalista de Oro Olímpico, Campeón Mundial Indiscutible, Eso lo dice do, Unhábil boxeador zurdo que puede defenderse de cualquier época. Pernell Whitaker era un genio del contragolpe y un maestro de la defensa. Como cualquier gran artista, Whitaker tenía un estilo único, un juego de pies de slumber y manos veloces como el rayo. Sus actuaciones en el ring eran nada menos que obras maestras del boxeo. Un ritmo perfecto. Boom. Aplausos. Pernell Whitaker nació. Ese crió y todavía considera en Norfolk, Virginia, su hogar. Comenzó a boxear de niño y peleó cientos de veces como aficionado. Su viaje en el deporte comenzó con solo 8 años, lo que lo llevó a una increíble carrera amateur con más de 200 peleas. 500 peleas amateur. No sé de dónde salieron esas 200. No me engañen. Whitaker ganó 2 campeonatos mundiales, un título de los Juegos Panamericanos y, en última instancia, una medalla de oro olímpica. En la esquina roja, representando a los Whitaker no hay duda de que era algo especial. Su velocidad, su habilidad. Lo tenía todo. Ganar el oro en los Juegos Olímpicos lo convirtió en un héroe local, y Norfolk, Virginia, lo apoyó. Panther City se presentó con toda su fuerza para dar la bienvenida a su campeón de regreso desde Washington. Y esa victoria por la medalla de oro no solo lo convirtió en una estrella, sino que preparó el escenario para su muy esperada carrera profesional. Deportes presenta el debut profesional de los boxeadores olímpicos de el medalista de oro olímpico se sube al ring para su primera pelea profesional. Después de una carrera amateur con más de 200 victorias, fue el primero de su equipo olímpico en reclamar un campeonato mundial. Hábil, agudo y fluido, este zurdo podía contragolpear, liderar y defender con facilidad. Su movimiento era hábil, lateral, hacia atrás, siempre con el control. Incluso al principio, su capacidad para escapar y evitar los golpes estaba en exhibición. Aplausos. En una noche llena de oro, 4 miembros del equipo de boxeo olímpico de hicieron su debut profesional. A falta de 20 segundos para el final del segundo asalto, Whitaker hizo exactamente lo que se esperaba de él. Hizo tambalear su oponente y obligó al árbitro, Joe Santarpia, a intervenir. Aplausos como zurdo. Realizó una actuación espectacular en su primera pelea profesional. También consiguió la triple corona amateur, un logro digno de celebrar. Ganó los Juegos Panamericanos de 1982, los Campeonatos del Mundo y la medalla de oro olímpica en la categoría de 132 libras. Su oponente, Dan Avery, también era zurdo. Música ahora, en el primer salto, Pernell Whitaker, con un traje dorado, se enfrenta a Danny Avery. Se anotó una victoria por knockout técnico, pero ocurrió durante una pausa publicitaria. En el cuarto asalto, otro zurdazo conectó de forma limpia y la pelea se detuvo. Una victoria por knockout técnico en el cuarto asalto para Whitaker. Su transición a las filas profesionales parecía sencilla. Ahora, Pernell Whitaker, el medalista de oro olímpico en la división de peso ligero, está listo para la acción. Ningún medalista de oro olímpico en peso ligero había conseguido jamás un título profesional hasta ahora. El árbitro de Corpus Christi de la señal para que comience la pelea. Whitaker no pierde tiempo. Un combate limpio de requisitos al cuerpo. Izquierda solita arriba. Mantiene la presión. La pelea estaba programada a 6 rounds, pero el dominio de Whitaker fue claro. Termina esta pelea con un récord perfecto de 4 victorias y ninguna derrota. 7 peleas en sus primeros 10 meses como profesional. Y Whitaker sigue siendo el hombre del momento, el orgullo de Norfolk, Virginia. El campeón de peso ligero de los Juegos Olímpicos de Los Angeles había tenido un comienzo impecable en su carrera profesional. Sweet Pea, un joven líder emotion con un récord invicto,
Ese abrió camino hacia el ring una vez más. Aplausos el árbitro al Rothenberg, no punchó la peli. Su trabajo y es solo arbitrar. Pero no se puede negar que Whitaker fue genio. Podría haber escrito el libro sobre el boxeo en sí. Ese último golpe salió de la nada. Su oponente al suelo. Aplausos disfrutó cada momento en el ring. Se diversió. Why Pernell Whitaker? Se aseguró de que el mundo lo supera el único boxeador que ganó el oro olímpico por knockout con solo 21 años. Pernell Whitaker estaba ganando experiencia profesional a un ritmo rápido. Peleó solo 7 meses antes de volver a subir al ring. Al comienzo del primer salto, Whitaker mostró su movimiento agudo mientras Hatfield mantenía su distancia claramente cauteloso con su oponente. Con solo 21 años y oriundo de Norfolk, Virginia, Pernell Whitaker ya estaba haciendo olas. Muchos vieron a John Montes como su primer desafío real en las filas profesionales. Ahora con 22 años, Whitaker se estaba preparando para solo su octava peli profesional. En los últimos años, ese había vuelto más común que los peleadores con experiencia limitada fueran vistos como futuros contendientes al campeonato. Esta peli programada tenía saltos contra John Montes, de 24 años, de Los Angeles. Ese perfilaba como la prueba más difícil de Whitaker hasta el momento. Cuando sonó la campana, Whitaker tomó el control de inmediato, posicionándose justo en el centro del ring. Los expertos en boxeo de la vieja escuela podrían decir. Este parado justo frente a T.I., pero no podrías golpearlo con un puñado de perdigones. La maestría defensiva de Whitaker estaba en plena exhibición. Montes parecía novato, mientras que Whitaker peleó. Como un veterano experimentado. Después de una actuación impresionante, Whitaker obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Montes. Invicto en este punto de su carrera, estaba listo para enfrentarse a su oponente más peligroso hasta el momento, Roger Mayweather. El escenario estaba listo para un enfrentamiento de peso ligero de la Federación Norteamericana de Boxeo. Desde el primer salto, Whitaker hizo una declaración, derribando a Mayweather temprano. Aunque Mayweather mostró corazón, la peli rápidamente se volvió unilateral. Whitaker dominó asalto tras asalto, asegurando una victoria casi impeccable y reclamando su primer título, el campeonato de la NAF. Con un récord de 12-0, continuó su ascenso en las clasificaciones. En otra pelea de ascenso, Whitaker se enfrentó a Miguel Santana. La clave de la victoria fue establecer su ritmo desde el principio, tomar el control y mantener la concentración. Una vez más, sus habilidades de contragolpe resultaron demasiado para su oponente. El jab de Whitaker fue una belleza, preciso, implacable, y complementó en sintonía con su estilo. Peleó a su propio ritmo, su propio compás, su propia música. Esta victoria lo acercó un paso más a un título mundial. En su 14ª peli, Whitaker se había consolidado como una fuerza a tener en cuenta. Su siguiente oponente fue José Luis Ramírez, un veterano experimentado, y el título de peso ligero del CMB estaba en juego. Esta era la tan esperada oportunidad de Whitaker de ganar un campeonato mundial. Desde el principio, Whitaker dio una clase magistral, duplicando su jab, controló la peli con precisión y habilidad. Su juego de paz era simplemente intocable. Ramírez así pasó la noche persiguiéndolo, sin poder conectar nada significativo. Durante el primer salto y más ala, Whitaker utilizó cada centímetro del ring. Podía pararse frente a frente o bailar sin esfuerzo, haciendo que Ramírez pareciera lento y ineficaz. Cuando sonó la campana final, parecía obvio, Whitaker había superado a Ramírez en todos los aspectos. Pero luego, el veredicto sorprendió a todos. En lugar de la esperada victoria por decisión unánime, los jueces dictaminaron que fue una derrota, por decisión dividida. La multitud estaba atonida. Y esa es una decisión terrible, dijeron muchos.
Hizo de lo que se suponía que debía hacer. Fue un robo brutal. Whitaker había boxeado en círculos alrededor de Ramírez, while la mayoría de la gente que estaba mirando creyó que había ganado. A pesar de este revés, Whitaker no tuvo que esperar mucho para tener otra oportunidad. Su próximo desafío, una pelea contra Greg Haugen, el campeón y el contendiente número 1, con la redención en juego. El retador en el ranking de la FIB sube al ring, esperando que Pernell Whitaker pelea la defensiva, retrocediendo. Pero en cambio, Whitaker se agresivo, tomando el control de la pelea desde el principio. Round tras round, castiga Greg Haugen, haciendo difícil entender la estrategia de Haugen. Oh, un golpe salado de Whitaker. Eso es un derribo. Un contraataque izquierdo perfectamente sincronizado, mientras Haugen se precipitaba. Esta es la primera vez que Haugen ha sido derribado en toda su carrera, tanto como profesional como amateur. Cada movimiento que Haugen intenta, Whitaker tiene una respuesta. No puede defenderse contra el jab de Whitaker, y su plan de apoyarse en las cuerdas no está funcionando. Whitaker se mantiene al mando, respondiendo a la multitud, dando un espectáculo. Cuando suena la campana final, no hay duda de quién ganó. Pernell Whitaker se desliza hacia una victoria dominante por decisión unánime. El estadio estalla en aplausos mientras Whitaker celebra en el ring. El anuncio oficial lo confirma. Ahora es el campeón mundial de peso ligero de la FIB. Hay algo especial en un peleador que se para frente a su oponente. Mantiene la calma. Vi venir cada golpe y permanece intocable. Eso es lo que hizo diferente a Whitaker. SUS reflejos de radar y SUS increíbles habilidades defensivas. En su primera defensa del título, se enfrentó a Luis Lamelli y dio una declaración. Un suceso limpio y directo envió a Lamelli al suelo y el árbitro al Rothenberg. Dudo antes de decidir si dejar continuar la pelea, pero el dominio de Whitaker era claro. Entonces, Whitaker consiguió la oportunidad de vengar la única derrota de su carrera, una derrota que muchos consideraron un robo. Pero antes de la revancha, la controversia rodeó la pelea. Whitaker escuchó en estado de shock como su oponente desestimó la primera pelea, alegando, se llamó a sí mismo Rabadú, pero no hizo lo suficiente para ganar. Peleó solo para asegurar una decisión, nada más. Un campeón debería hacer más. Whitaker, profundamente frustrado, respondió, ¿cómo podría alguien dudar de lo duro que peleé? Entren como nunca antes. Perder de esa manera fue un gran golpe. Esta vez, la revancha se llevaría a cabo en la tierra natal de Whitaker en Norfolk, Virginia. La atmósfera era eléctrica, más como un emperador que regresa a Roma que un boxeador entrando al ring. Desde la campana inicial, Whitaker bailó en círculos alrededor de Ramírez, mostrando velocidad, precision y un movimiento impecable. La diferencia en la habilidad era innegable. Ramírez tuvo problemas con los ángulos de Whitaker, la velocidad de las manos y el movimiento de la cabeza. Incluso cuando Whitaker se paró frente a él, Ramírez no pudo conectar golpes limpios. Whitaker verdaderamente personificó la dulce ciencia del boxeo. Era la definición de un boxeador magistral y inteligente. A medida que pasaban los rounds, ese hizo dolorosamente claro. Esta era una pelea de un solo bando. Un comentarista incluso dijo, si alguien juez califica esto a favor de Ramírez, debería perder su licencia inmediatamente y irse a casa caminando. La decisión era obvia. Pernell Whitaker había superado completamente a su oponente. Con esta victoria, no solo vengó su única derrota, sino que también se adjudicó otro campeonato. Su genio defensivo continuó evolucionando, demostrando que incluso mientras retrocedía, siempre estaba al ataque. Whitaker se hizo conocido por sus hábiles movimientos defensivos, esquivando golpes con estilo, frustrando a los oponentes y entreteniendo a los fanáticos.
A medida que la pelea se acaba su final. Estaba claro. Ramirez necesitaba un knockout para ganar. Pero desde todos los ángulos. Parecía que Whitaker tenía la peli en la bolsa. Cuando sonó la campana final, los jueces confirmaron lo que todos ya sabían. Pernell Whitaker retuvo su título. Esta victoria coronó un año fenomenal. Lo que le valió a Whitaker el título de líder del año en 1989. A continuación, pondría su campeonato en juego contra el campeón de peso superpluma del CMB, Azumah Nelson. Algunos fanáticos del boxeo y jueces respetados elogian a Whitaker, y lo llamaron un líder increíble. Y es maravilloso, simplemente maravilloso, dijeron. Pero otros no estaban completamente convencidos. Un escéptico admitió, su serum es alabanzas por ahora. Pero esa domina a Azumah Nelson, quien en su mejor momento probablemente fue el mejor líder que la gente nunca llegó a ver. Entonces estar feliz de unirme al coro. A medida que así desarrollaba la peli, Whitaker expuso sus argumentos. Cada vez que Nelson intentaba avanzar y atacar, Whitaker así lo hacía pagar, conectando golpes limpios y rápidos. Nelson luchó contra la velocidad, el ritmo y los instintos de Whitaker. Había poco que pudiera hacer para cambiar el rumbo. Whitaker estaba demostrando, una vez más, que era algo especial. Peso ligero del CMB y la FIBL campeón mundial Pernell Whitaker se propuso unificar la división de peso ligero, algo que no se había logrado en más de una década. La mayoría de los muchachos con los que he peleado últimamente se han alejado de mí. Lo que me permite ser más agresivo, dijo. Y esa agresividad dio sus frutos. Whitaker terminó la peli en el primer asalto, asegurando la victoria de manera dominante. Con esa victoria, se convirtió en el campeón indiscutido de peso ligero del mundo, el primero desde el legendario Roberto Duran en 1978. Cuando Duran tenía los títulos de la AMB y el CMB, en ese momento, Whitaker estaba en su mejor momento y sus oponentes luchaban por seguro el ritmo. Durante una peli, su oponente, Diaz, intentó hacerse el muerto, pero no importó. Un ataque feroz de Whitaker dejó a Diaz con una costilla rota. A pesar de su dominio, algunos críticos consideran que Whitaker hizo que sus pelis parecieran demasiado fáciles. En los últimos 2 años, había vencido convincentemente a todos los retadores. El problema, señalan los analistas, es que gana con demasiada claridad, con demasiadas blanquetas. Antes de una de sus pelis, el árbitro Mills Lane dio su grito característico, por ello, y desde la campana inicial, Whitaker desató una ráfaga de golpes, conectando uppercut de voluntad. Su precisión milimétrica hizo que la ofensiva de sus oponentes fuera casi ineficaz. En ese momento, muchos consideraban a Whitaker como el mejor boxeador del planeta, pero tenía metas más grandes. Pasó a la división de peso welter ligero, donde su poder se mantuvo igual de agudo. Enfrentándose a un oponente en la nueva categoría de peso, Whitaker derribó a Smith con una plácida mano izquierda. El árbitro cono a nuevo y se acabó. Un knockout en el primer asalto. Algunos dudaban de que el peso adicional lo frenara, pero Whitaker no mostró signos de declive. Ahora estaba listo para desafiar a Rafael Pineda por el campeonato mundial de peso welter junior. Muchos creen que Pineda sería demasiado para él, pero Whitaker una vez más ofreció una clase maestra de boxeo. Whitaker desgastó a Pineda, agotando su energía antes de derribarlo con un brutal golpe al cuerpo. Con eso, se convirtió en el campeón mundial de peso welter junior de la FIB. Ahora, 13 libras más pesado que cuando reinaba como campeón indiscutible de peso ligero, estaba demostrando que podía dominar en múltiples categorías de peso. En su siguiente peli, enfrentó su prueba más difícil hasta el momento, Buddy McGirt, por el campeonato de peso welter del CMB. Fue una batalla,
Pero Whitaker paso la prueba con gran éxito, consolidando su estatus como un líder de elite. Siguió uno de los knockouts más rápidos en la historia de los un golpe y la peli terminó. Luego vino la peli más importante de su carrera. Julio César Chávez, invicto con 87-0, interpuso en su camino. Esto fue más que una peli. Fue una batalla para determinar el mejor boxeador libre por libre del mundo. Con más de 70,000 fanáticos abarrotados en el Alamodome, la anticipación estaba en su punto más alto. Ambos peleadores llegaron a pelear, lanzando golpes a man alva. Whitaker fue implacable, conectando golpes precisos y limpios. Pero Chávez siguió avanzando, absorbiendo el castigo. Cuando sonó la campana final, la mayoría de los observadores creyeron que Whitaker había hecho lo suficiente para ganar. Pero luego llegó el veredicto, un empate por decisión meritoria. Muchos, incluidos fanáticos y analistas, consideran que Whitaker fue estafado. Dejé que los fanáticos fueran los jueces esta noche, dijo Whitaker. Yo six creen que los fanáticos saben quién ganó realmente. A pesar de la controversia, Pernell Whitaker había cimentado su legado como uno de los mejores boxeadores, un maestro de la dulce ciencia que dominó múltiples divisiones de peso con habilidad, precision y una voluntad inquebrantable de ganar. Pernell Whitaker realizó una actuación increíble contra Julio César Chávez y, en mi opinión, ganó la peli. Sin embargo, no todos lo vieron de esa manera, en Chávez, en los jueces, José Luis Ramírez y Julio César Chávez. Entre esas dos pelis, ¿cuál fue más decepcionante? Honestamente, ambas fueron frustrantes. Esta noche, Whitaker sube al ring como el retador, enfrentándose a Julio César Vázquez por el campeonato de peso mediano junior. Una vez más, no podemos enfatizar esto lo suficiente. Esta es su oportunidad de hacer historia. Si gana, convertirá en el cuarto líder en ganar títulos en 4 categorías de peso diferentes, uniendo a leyendas como Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard y Roberto Duran. Solo Duran ha ganado anteriormente un título de peso ligero y un título de peso mediano junior, un enorme título de 19 libras. Subir de peso. Si nos hallamos en el récord de Vázquez, tiene 52 victorias y una sola derrota, que se produjo por descalificación. Esa descalificación se produjo cuando el entrenador de Vázquez irrumpió en el ring y discutió con el árbitro por una decisión controvertida. El árbitro dictaminó que Vincent Phillips no había golpeado a Vázquez después de la campana, lo que provocó el caos. Whitaker se arriesgó mucho al subir de peso para luchar por el título de peso mediano. Al principio de la peli, vio atrapado tratando de ser demasiado hábil y Vázquez lo derribó con un zardazo. En el calor del momento, Whitaker agarró a Vázquez y lo tacleó. El árbitro Tony Orlando intervino de inmediato y tomó la decisión correcta. No había ninguna duda al respecto. Vázquez dominó los primeros asaltos, lo que le complicó las cosas a Whitaker. Conectó fuertes zurdas por encima de la cabeza, lo que puso a Whitaker en una situación difícil. La peli rápidamente se volvió difícil. Tony Orlando le quitó un punto a Vázquez por sujetarlo detrás de la cabeza. Vázquez siguió utilizando tácticas sucias, lanzando golpes de conejo y un agarre excesivo. A medida que avanzaban los rounds, su ventaja inicial desapareció y la frustración se apoderó de él. Luego otro punto de deducción y Whitaker aprovechó al máximo. Contraatacó y ganó por decisión unánime, convirtiéndose en el nuevo campeón de peso mediano junior. El reinado de Whitaker continuó. Defendió su título contra Gary Jacobs, despachando fácilmente competidores de clase mundial. Jacobs mostró corazón, pero no pudo durar. Whitaker lo detuvo en los momentos finales del 12 degrees round. A continuación, Whitaker se enfrentó a Wilfredo Rivera en peleas consecutivas. En el primer round,
Rivera conecto un salado cruzado de izquierda, pero no fue un golpe importante. Ambas pelis llegaron hasta el final, y Whitaker mostró su pedigree de campeón. En una de esas pelis, una queda convirtió el round en un posable resultado de 10-7. A los 33 años, con 40 victorias y ninguna derrota legítima, Whitaker ahora era 6 veces campeón mundial. Una gran superpelea estaba en el horizonte. Pernell Whitaker contra Oscar de la Hoya. Este fue un enfrentamiento entre un veterano y una estrella en ascenso, ambos peleando por el primer puesto en el mítico ranking libra por libra del boxeo. De la Hoya llegó con un récord perfecto de 23-0, 20 knockouts y títulos mundiales en 135 y 140 libras. Ahora, estaba subiendo a 147 para desafiar Whitaker. Whitaker era un genio defensivo, uno de los más grandes en hacerlo. Subió al ring con confianza. Su lenguaje corporal mostraba que creía que este momento lo pertenecía. Su récord era de 40 victorias, y su única derrota fue en una decisión controvertida contra José Luis Ramírez. Una decisión que muchos consideraron injusta. Whitaker, el actual rey libra por libra y campeón defensor de peso welter, estaba listo. A pesar de la habilidad y el legado de Whitaker, Oscar de la Hoya era el favorito de los medios. Mirando hacia atrás, algunos creen que Whitaker todavía podría haber ganado esa peli, a pesar de que no estaba en su mejor momento ni en la mejor condición. Así de cerca estuvo. La peli se prolongó hasta el final, y los rounds fueron muy competitivos. Cuando sonó la campana final, todas las miradas se dirigieron a los jueces. Michael Buffer dio un paso adelante para anunciar el veredicto. Damas y caballeros, vamos a las tarjetas de puntuación. El ganador, por decisión unánime, y nuevo. La decisión marcó el final del reinado de Whitaker. Trágicamente, a los 55 años, Pernell Sweet Pea Whitaker perdió la vida cuando fue atropellado por un automóvil. La policía confirmó que Whitaker fue atropellado en la intersección de Northampton Boulevard y Baker Road. Cientos de personas se reunieron en Norfolk Scope para honrar su memoria. Whitaker era más que un campeón. Era una leyenda del boxeo. Campeón mundial en 4 divisiones. Líder del año en 1989. Y el mejor boxeador libra por libra de la década de 1990. Pertenece a la lista de los mejores pesos ligeros de la historia. Whitaker no era solo un pegador patente. Era un maestro del deporte. Un verdadero artista de la dulce ciencia del boxeo. Sweet Pea, único en su tipo, una leyenda para siempre.